സ്പ്രിംഗ്ലറിന് കേരളവുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, COVID-19 ബന്ധം എന്താണ് എന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചോദ്യം, നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം. COVID-19 സ്പ്രിംഗ്ലറിനുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ COVID-19 പോലെ ഒരു മഹാമാരി, ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരെയും കമ്പനികളെയും പോലെ സ്പ്രിംഗ്ലറും അതിനെ തടയാൻ രംഗത്തെത്തി. കോവിഡ് എന്ന പകർച്ചവ്യാധി, പാൻഡമിക്, അതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ പടരുന്ന വ്യാജ വാർത്തകളെ ഇൻഫോഡമിക് ഓഫ് മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തി അതിനെ തടയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് കമ്പനി ആദ്യം ഇടപെട്ട്. സ്പ്രിംഗ്ലർ CXM പ്ലാറ്റ്ഫോം പൊതുമേഖലയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഈ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി. COVID-19 സമയത്ത് ആരോഗ്യ സംഘടനകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറുമായിട്ട് സ്പ്രിംഗ്ലർ കൈകോർത്തു. വളരെ വേഗത്തിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ മനുഷ്യരെത്തിക്കുക, മനുഷ്യരിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലൊക്കെ എത്തിക്കുക, അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മെസ്സഞ്ചർ തുടങ്ങുന്ന പുതിയ സംരംഭത്തിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ പാർട്ട്ണറാണ്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ വൈറസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ രീതിയിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയായി മാറുമ്പോൾ അതിനെ തടയുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മറ്റു പല പരിപാടികളിലും മുമ്പും സ്പ്രിംഗ്ലർ പങ്കാളിയായിരുന്നു. ഇനി കേരളവുമായി സ്പ്രിംഗ്ലറിന് എന്താണ് ബന്ധമെന്നറിയാം. സ്പ്രിംഗ്ലർ, ഈ വാക്ക് പറയാൻ വലിയ പാടാട്ടോ, എന്ന കമ്പനിയുടെ സിറ്റിസൺ എക്സ്പീരിയൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ള ക്ലൗഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, കേരള സർക്കാർ. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് രീതിയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പങ്കുവെക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി വളരെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന സെർവറിൽ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപഭോക്താവിന് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അറിവൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്കറിയേണ്ട ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ്, അതിൽ നിയന്ത്രണവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് പോലൊരു മഹാമാരി, പകർച്ചവ്യാധി രാജ്യത്തെ, ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറോ സംവിധാനങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നമുക്കിത്തരം സംഗതികൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്തരം സംഗതികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു. ക്ലൗഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് SaaS, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്നാണ്. പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ നൽകുക, SaaS. കസ്റ്റമർ ഞങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ നിർമ്മാണവും മെയിൻ്റനൻസും അപ്ഡേറ്റുകളും ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു ഡെലിവറി മോഡലാണ് SaaS. യൂസർക്ക് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നൽകുന്നതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ SaaS എന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി യൂസർക്ക് തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ അവയെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയും. അപ്പോൾ യൂസർക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പണം നൽകി വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം, പണച്ചെലവില്ല. സ്പ്രിംഗ്ലറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സർക്കാർ നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേരള സർക്കാർ. എന്തുകൊണ്ട് സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി കൈകോർക്കുന്നു, അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന് സർക്കാരും IT വകുപ്പും നൽകുന്ന ഒരു വിശദീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സീഡിറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആമസോൺ സെർവറിന് നിലവിൽ വൻതോതിൽ വിവരശേഖരണം നടത്താനുള്ള ഒരു ശേഷിയില്ല, കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, നമുക്ക് കഴിവില്ല. അത് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുവരെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സ്പ്രിംഗ്ലറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബോംബെയിലെ ആമസോൺ ക്ലൗഡ് സെർവറിൽ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. അതിന് പിന്നാലെ citizenCenter.springlr.com എന്ന സബ് ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് citizenCenter.kerala.government.in എന്ന സബ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ IT വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. അത് വലിയ വിവാദമാണ്. ഇത് വിവാദം പുറത്തു വന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കമല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ IT വകുപ്പ് പറയുന്നത്. ഇവർ നേരത്തെ ഇത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ നടന്നു വന്നിരുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സബ് ഡൊമൈൻ മാറ്റിയത്. ഇങ്ങനെ ഡൊമൈൻ മാറിയാലും വിവരങ്ങൾ പോകുന്നത് നേരത്തെയുള്ള അതേ ആമസോൺ സെർവറിലേക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് IT വകുപ്പ് എടുത്തു പറയുന്നത്. അത് സത്യവുമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ SaaS, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന ആമസോൺ ക്ലൗഡ് സെർവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾ എന്ന് IT വകുപ്പും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഉടനടി ലഭിക്കുന്ന ഒരു റെഡി ടു യൂസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്
ഇത് കോവിഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിച്ച് വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിക്കാൻ സമഗ്രമായ കാര്യക്ഷമമായൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കേരളത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. സീഡിറ്റിനൊന്നും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, ടെലഗ്രാം, ഫോൺ കോളുകൾ, ഇമെയിലുകൾ, അങ്ങനെ നിരവധി സ്രോതസ്സുകൾ വഴി വലിയ രീതിയിൽ വിവരങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ വാർ റൂമിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ സമഗ്രമായി അടുക്കിപ്പെറുക്കാൻ കാര്യക്ഷമമായ വെബ്സൈറ്റ് സർക്കാരിന് വേണം. അതിനു വേണ്ട ഡാഷ്ബോർഡുകൾ തയ്യാറാക്കി ജനങ്ങളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായാണ് മലയാളിയായ രാജി തോമസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്പനി സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചു. ഞങ്ങളിത് ചെയ്തു തരാം. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു നടപടിയായിരുന്നു ഇത്. ഈ പകർച്ചവ്യാധി സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് IT വകുപ്പ് ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്. 5 ഫോമുകളിലായിട്ട് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, 1, വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിയ ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും. 2, ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ. 3, രോഗികളുമായി നിരന്തരം ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നവരായ ആരോഗ്യ മേഖലാ പ്രവർത്തകരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. 4, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വേഗം രോഗബാധിതരാകാൻ ഇടയുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ. ഈ 4 വിവരങ്ങളും അതാത് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് സ്വമേധയോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയോ നൽകാനാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവര ഫോർമാറ്റുകളായിട്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 5, ഓരോ ദിവസവും നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നവരും അവരെ സന്ദർശിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് ചേർക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ്. വിവരസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഏറ്റവും വലിയ വിവാദം ഡാറ്റയുടെ പ്രൈവസിയെക്കുറിച്ചാണ്. അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഴുവൻ വീഡിയോ വേണം. വലിയ വിവാദ വിഷയമാണിത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൈവസി ചർച്ച ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് IT സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിൻ്റെ സ്പ്രിംഗ്ലറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്ന പരസ്യം പോലത്തെ ഒരു വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അതിപ്പോൾ അവരുടെ സൈറ്റിൽ കാണാനില്ല. അവരത് നീക്കം ചെയ്യുകയോ പ്രൈവറ്റ് ആക്കുകയോ ചെയ്തു. അതിനെക്കുറിച്ച് IT വകുപ്പ് പറയുന്നത് ആ വീഡിയോ ചിത്രത്തിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന കമ്പനിയെക്കുറിച്ചല്ല IT സെക്രട്ടറി സംസാരിക്കുന്നത്. പകരം അത് സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതെന്നാണ്. ഒരു പരിപാടിയിൽ IT സെക്രട്ടറി സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ നിർമ്മിക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത എന്തൊക്കെയാണ് IT സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് എന്ന്. Distribution system. The rest of the country also has that, using the electronic e-post machines and things like that. So that is a database which I have really leveraged on. Second, health department collects a lot of data on the non-communicable diseases. We have a sort of a cancer registry here, so susceptible people can get identified from there. PDS database would also enable us to identify people who are senior citizens, who are more vulnerable type of thing. And there are other sources of data, including people who are differently able, people who have disabilities, people who are staying alone, people, aged families alone, where the children are abroad or outside the state, senior citizens staying alone. Vulnerable sections are available in various department databases. But what we found was that most of these databases don't talk to each other, and these databases require a lot of sanitization because they were created for a certain purpose, and we have to leverage on this data, leverage on the databases, and create and work out practical reactive solutions. Lot of back-end work needs to be done. So that was the very big challenge which we had. So we are in the process of trying to look at these databases very closely, trying to find out how they can get integrated and assimilated. So that is where we have used the backend CRM database, CRM frameworks of Sprinklr, and try to create a system at the backend where all these data can get ported, so that once the data gets ported, communication, outbound communication through phone, SMS, through messages, WhatsApp, social media engagements can get enabled. So that process is now on. We are facing a lot of difficulties there because we need to build a data warehouse, we need to identify data sources, we need to look at the formats, we need to sanitize the data, we need to ensure that these data are all aggregated, put together, the databases are talk to each other. Anonymity and privacy of the individual citizen also has to be respected. So these challenges we are tackling one by one, but hopefully I believe that in the next few days we should
have a very robust system created, integrating all these databases, using this CRM tool of Sprinklr, having this outbound contacts enabled. And right now what we are trying to do is we are trying to identify all the vulnerable people, like people who have already traveled from outside, who are symptomatic, who are asymptomatic, people who are vulnerable, or people who are above 65 type of thing, people who have non-communicable disease, people who have comorbidity conditions, and reverse isolate these vulnerable people, insulate and isolate the risk carrying population, the travelers and stuff like that, and have separate management protocols for both, have a volunteer available for them, volunteer support available for them, have telemedicine doctor consultation available for them, have counseling services made available through them, all through the IT mode, and leverage on this huge network of volunteers and community workers at the grassroots level to ensure that there is a physical support, there is an IT background which enables meaningful targeted physical support. We are working on that, and hopefully we should have the whole system ready in the next 10 days or so. Directly want to ask you about the Sprinklr. What is the strategy that you're going to implement into the system, and technology that you're putting to place? No, as I was mentioning, primarily the strategy which we want to do are domain related, and is very specific to the socio-economic situation in this geography. Technology is just an enabler. So we have to look at what exactly are the segments or segments of population which are going to get affected, the requirements which they have, maybe food, maybe medical support, maybe counseling support, maybe health equipment, maybe regular supply of medicines, maybe moving them to procedures like dialysis, how to ensure all these things get delivered. So we need to look at segments, we need to find out how the requirements of these segments, look at the available sources of meeting those requirements and match them. So that is the first stage which we are doing. So we had divided this into 3 levels. One is the preparatory stage, second is the containment stage, and third, hopefully that stage may not come. If we have a community spread type of thing, we need to manage a community spread. So which means we need to leverage the infrastructure which is available, we need to beef up the infrastructure which is available, have more hospital beds. If we have 160,000 hospital beds, it's only 160,000 people whom we can treat. We may have to have makeshift beds made, we have to have makeshift hospitals made. So we are looking at the database of hotels, hostels, large community halls, even stadia, and how we can convert them into makeshift frontline care centers. So that's a humongous work which is involved. So primarily all these things would get kicked off by data. Obviously at the local level, if you look at a 1,000 household unit, you know the resources available there, you know the people who are vulnerable there, they can manage. So if that management happens everywhere, then theoretically we don't require a system. But then the system is essential, so to get a macro picture, system is essential to find out where there are shortages, where there are deficiencies, and policy level interventions or higher level interventions, strategies and resource allocations are made. That is where the system is required. I'll give you one example. So we have Kerala as a consumer state, where almost every material, for whether it is rice or provisions or day-to-day consumption, everything comes from outside. In a lockdown situation, transport logistics have been severely curtailed, and over a period of time we don't know how it is going to play up. So we need to have a system by which stock is the general stock of, from the Food Corporation of India figures, we know that we have enough rice, but we don't know whether this rice is evenly distributed everywhere, every panchayat, every taluk, every village type of stuff. So that type of an assessment, retail outlets, private retail outlets, whether what is the stock levels, that would, to capture that would require an IT system, and then we can take decisions on moving this material
between a point of surplus or an area of surplus to an area of scarcity. That type of decisions, that type of logistics decisions, strategic decisions, policy decisions get enabled through this IT system. That is the prime purpose why we are trying to put a larger system in place. So despite the challenges, you must feel good about the progress Kerala is making in its first against COVID-19. How do you see the things playing out from here? Right now, as I was mentioning, we had the first case of COVID-19 reported in late January. The first 3 cases, we were able to contain that, we were able to manage the contacts and completely contain that effectively. The second spurt happened sometime late February, early March. And then by that time many countries got affected, lot of people who were there wanted to come back home, and that is something which we couldn't obviously deny, we couldn't lock them out. And when they came back home, and some of them were carriers, some of them were positive, so there was a second level of contact happening, and the disease actually again surfaced. We have been able to identify most of these cases. We have put them under home isolation. We have been tracing the contacts, we have been tracing the route maps. We have done a fairly spectacular job about this. So far, we have been able to manage this effectively, even though numbers are rising. I do hope, we all believe, and we trust that a community spread may not happen, and we may be able to contain at this level. But just in case things go out of hand, like in other countries, if there is a community spread which is happening, we want to be prepared to manage that. And our effort right now is to equip ourselves, our systems, our manpower, leverage our resources, ensure that infrastructure is in place to manage such an eventuality. So we are in the preparatory stage for that element. Right now, for the containment case, we have done reasonably well, but we don't know what surprises are in store for us. We can't very clearly say, because every day we have a lot of trains coming into Kerala and a lot of people getting out of trains, so we don't know how things would really play out. Flights have been suspended, trains also have been suspended, but before that, whatever happened, before this 21-day national lockdown happened, we are just into 7 days of this 21-day lockdown. So whatever happened 20 days before the lockdown was clamped, we will feel in the next 10 days or so. So if we are able to keep things under control, if we are able to manage systems as we are doing now, perhaps we will be able to come out of that. But even if something goes out of hand, and if there is a community spread or something which is happening, we are ensuring that our systems are leveraged, equipped to manage such an eventuality.